Hello, hi everyone. So today I am planning to introduce you to a new paper. So ഇന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയ പേപ്പറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ എന്താണ് പേരെന്താണ്, അതിന് ഉള്ളിലുള്ള ടോപ്പിക്സ് എന്താണ്, ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കോ, എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ പേപ്പർ എന്താണെന്ന് നോക്കിയാലോ? റൈറ്റ്, യെസ്, ടഡാൻ! അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പേപ്പർ, BEGC-102 യൂറോപ്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ. ഓക്കെ, സോ യൂറോപ്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് നമ്മുടെ പേപ്പർ. ആൻഡ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ബിക്കോസ് നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ ഏൻഷ്യൻ ഗ്രീക്ക്, റോമൻ മിത്തോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റുകയും അവരുടെയൊക്കെ കഥകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേപ്പറാണിത്. ആൻഡ് ഓൾസോ there are a lot of parallels between Indian mythology and these mythologies. Okay, Indian mythology എന്നല്ല, ഇപ്പം any mythologies for that matter is like, you know, they have somewhere a common link. അപ്പം നമ്മളൊരു കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ കഥയല്ലേ ഇവിടെയുള്ള ഈ കഥ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വളരെയധികം നന്നായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു our own stories in a very different way, with people of different names. അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു പേപ്പർ പഠിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മെനി റൈറ്റേഴ്സ്. പഴയ കാലത്തെ ആസ് എൻ BCസിലുള്ള ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് ഉള്ള പിന്നെ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഫിലോസഫേഴ്സിനെയും, അവിടെ കൂടുതലും റൈറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതിലുപരി കുറേ പേരൊക്കെ ഫിലോസഫേഴ്സ് ആയിരുന്നു. ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഡ്രാമയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാജഡിയുടെ ആദ്യത്തെ സീഡ്സ് ഒക്കെ വന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്, അവിടുത്തെ റൈറ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ്? റോമൻ റൈറ്റേഴ്സ് മെയിൻലി. നമുക്ക് ഗ്രീക്കും റോമൻ ലിറ്ററേച്ചറും ആണ് ഉള്ളത്. സോ യൂറോപ്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് ഗ്രീക്ക് ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചറും റോമൻ ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചറും ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു നോ. ബിക്കോസ് നമ്മൾ പിന്നീട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ റെനസോൺസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ റെനസോൺസ് പഠിച്ചപ്പോൾ വി സെഡ് ദാറ്റ് ദെയർ വാസ് എ റിവൈവൽ ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണല്ലോ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ യൂറോപ്യൻ ക്ലാസിക്കൽ literature forms a part of your curriculum or syllabus. And I'm telling you, നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്രീക്ക്, റോമൻ ക്ലാസിക്കൽ റൈറ്റേഴ്സ്, അവരുടെ റൈറ്റിങ്സ് ഒക്കെ പരിചിതമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കോഴ്സാണിത്. സോ നോട്ട് ദ കോഴ്സ് കോഡ് ആൻഡ് ദ നെയിം, BEGC-102 യൂറോപ്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ. ഹോമർ എന്ന് പറയുന്ന പേര് യു മേ ഹാവ് ഓർ യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് ഓൾറെഡി. ബിക്കോസ് കുറേ പേരൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഹോമർ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ പറ്റിയിട്ട്. സോ അത്രയും പഴയതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. ദീസ് ആർ ലൈക്ക് ബസ്റ്റാണ്. ബസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഈ കഴുത്തോളം ഒക്കെയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരെ ഒരു ഷോൾഡറിൻ്റെ ഇച്ചിരി താഴെ കൂടെ വരെ ഉള്ള ഒരു പ്രതിമ, അതിനെ അത്രയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഹോമർ. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ടോട്ടൽ സിലബസ് ഇസ് ഫ്രെയിംഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ 4 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദിസ് ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ. സോ 4 പേരിൽ 2 പേര് എന്താണ് റോമനും 2 പേര് ഗ്രീക്കും ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഹോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ ആൻഡ് റൈറ്റർ ആണ് ഹോമർ. സോ ഹോമർ ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ദ ബ്ലൈൻഡ് പോയറ്റ്. കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് അറിവ്, അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ച ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സോ വാട്ട് എവർ, സോ ഹോമർ ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ദിസ് ബ്ലൈൻഡ് പോയറ്റ്. ആൻഡ് ഹോമറിൻ്റെ ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് ഹോമറിൻ്റെ പടം വെച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ ഫേസ് നൗ. ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കി വയ്ക്കുക, ഇതാണ് ഹോമർ. പിന്നെ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവരെയൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന്. എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഹോമറിൻ്റെ ദ ഇലിയാഡ് ആണ് നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് 1 എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഇലിയാഡ്. ഓക്കെ, എപ്പിക്കാണ് ദ ഇലിയഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോട്ട് ദാറ്റ് നമ്മൾക്ക് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നോവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം ഇല്ല. ഡ്രാമ, ട്രാജഡി, കോമഡിയും പിന്നീടാണ് പതിയാണ് വരുന്നത്. ഡ്രാമയിൽ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാജഡിയിൽ പറയുമ്പോൾ തന്നെ
മിക്കതും വേഴ്സ് ഫോമിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ നോർമൽ പ്രോസ് ഫോമിലും അല്ല, വേഴ്സ് ഫോമിലാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ദി ഇലിയഡ് ഒരു എപ്പിക് പോയമാണ്. ഇലിയഡിൻ്റെ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. നമ്മുടെ ട്രോജൻ വാർ ഉണ്ടല്ലോ, ട്രോജൻ വാറിൻ്റെ ബാക്ക്ഡ്രോപ്പിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റോറിയാണ് ദ ഇലിയഡ്. സോ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു ലെസൺ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കും. എനിവേ, ബ്ലോക്ക് 1 വിൽ ഹാവ് എ ഡീറ്റെയിൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഹോമേഴ്സ് ദ ഇലിയഡ്. Okay, Unit 1, Approaching the Illiad, the Epic and the Homeric Tradition. അപ്പോൾ നമ്മൾ Unit 1 we are going to get introduced into the Epic, the Illiad, and അതിൽ നമ്മൾ എപ്പിക് കുറിച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും എപ്പിക് എങ്ങനെയാണ്, ഹൗ ഇസ് ദി ഇലിയഡ് ഫങ്ഷനിങ് ആസ് എൻ എപ്പിക് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കും. ആൻഡ് ദ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഹോമറിക് ട്രഡിഷൻ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കും. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലുക്ക് ഡീപ്പ് ഇൻ ടു ദ പെർട്ടിക്കുലർ എപ്പിക് ദി ഇലിയഡ്. സോ ഇലിയഡിൻ്റെ സ്റ്റോറി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രോജൻ വാറിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ട്രോയ് സിനിമയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ, ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. സോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ് ട്രോജൻ വാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രോജൻ ഹോഴ്സ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. യെസ്, അപ്പോൾ ഹെലൻ ഓഫ് ട്രോയ്, പാരിസ്, മെനിലിയസ്, കിങ് ഓഫ് സ്പാർട്ട, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവണമായിരിക്കും. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. എനിവേസ്, അത് വേറൊരു ആംഗിളിലാണ് നമ്മുടെ ഈ എപ്പിക്ക് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. എപ്പിക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ലെസൺ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ബി ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. സോ അപ്രോച്ചിങ് ദി ഇലിയഡ്, ദി എപ്പിക് ആൻഡ് ദി ഹോമറിക് ട്രഡിഷൻ ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്. ദെൻ മൂവിങ് ഓൺ വി ഹാവ് ദ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഹോമറിക് ഹീറോ, ആൻഡ് ദ തേർഡ് യൂണിറ്റ്, വാർ ഇൻ ദ ഹോമറിക് ഏജ്, ഓണർ വേഴ്സസ് ഹൊറർ. Okay, so the Homeric hero we'll be looking into the heroes of the Illiad. The Illiad എപ്പിക്കിനകത്ത് നമുക്ക് അക്കില്ലിസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. അക്കില്ലിസ് ഉണ്ട്, ഹെക്ടർ ഉണ്ട്. സോ ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണൊരു ഹൗ ആർ ദേ ഫങ്ഷനിങ് ആസ് എ ഹോമറിക് ഹീറോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി എപ്പിക്, ദി ഇലിയഡ്, ആൻഡ് സീയിങ് ഹൗ ദേ project themselves as heroes and what are the specific characteristics that are attributed to a Homeric hero. These are the things we are going to look into in the Unit 2, the Homeric hero. Clear? Right. And in Unit 3, we are going to look into war in the Homeric age, honor versus horror. So, war in the Homeric age. And so, what are the trends which were prevalent in the war that was happening in the Homeric age? That is what we are going to look. We have present day wars and we have had wars in the Homeric age. So, we are going to look into the differences that has come or that is there between these two wars at this different points of time. രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം പീരീഡിൽ നടക്കുന്ന ഈ വാർസിൻ്റെ ഡിഫറൻസസ് ഓർ സിമിലാരിറ്റീസ്, ഹൗ ആർ ദേ ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ സോഷ്യൽ consequences of these wars, അല്ലെങ്കിൽ political, historical, what are the elements that contribute to the war, what are the consequences, what are the aftermath, അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വാറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഹൗ the heroes are glorified in war. Okay, honor എന്ന് പറയുന്നത്, it was said that it is a great privilege to have to take part in a war. ഒരു കൺട്രീനെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, still we have that concept, serving our country, patriotism, ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്കുണ്ട്. സോ honor, how are these people who are, see, there is an inherent irony there, because നമ്മൾ മാക്ബത്ത് പഠിച്ചപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ വയലൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പീസ് വരുത്താൻ നോക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ആ വയലൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പീസിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സോ ദർ ആർ ടു വേസ് ഇൻ വിച്ച് വയലൻസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. ഇതിൽ ഏതാണ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും? ഏതാണ് ഗുഡ്, ഏതാണ് ബാഡ്? അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വരും. ദ സെയിം വേ പീപ്പിൾ ഹു ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ എ വാർ ആർ ഗ്ലോറിഫൈഡ്, but they are employing violence. Okay, so അവരെങ്ങനെ glorify ചെയ്യുന്നു, and how are they seen as warriors, great people, ആ ഒരു സംഭവം. and the horrors of war, these people are killing lots of other people. Okay, ചില ആൾക്കാരെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നു at the expense of many other people who are dead. Thousands or millions of people are dead in a war.
Okay, there are so many people who lose their lives, their property, their dear ones. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പോലും war has, catastrophic effects, and it's very destructive. The same thing happened in the ancient times also. So we are just having a parallel study of the two wars at the different points of time, and how the concept of horror and honor are worked out in these contexts. So this is what we are going to look into in the unit 3. Right, now unit 4. Unit 4 towards a political ethics, moral philosophy and cultural norms. So നമ്മൾ അന്നത്തെ കാലത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ എത്തിക്സ്, പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാൻസ് ഒക്കെയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഹൗ ഇസ് ദെയർ the principles of morality working, philosophy and cultural norms. How is the culture of that particular period of time? ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, ജസ്റ്റ് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ കൾച്ചറൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ പീരീഡ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്, ടോട്ടൽ ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ദ ഹോമേഴ്സ് ഏജ്. Okay, so this is what is constituted in unit 4. So overall നമ്മൾ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് 1-നകത്ത് നോക്കുന്ന ഹോമറിൻ്റെ ദ ഇലിയഡ് എന്ന് പറയുന്ന എപ്പിക്കാണ്. ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻസ്. വി ആർ നമ്മൾ ഹോമറിൻ്റെ ഏജും അല്ലെങ്കിൽ ഹോമറിക് ഹീറോ, ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് വാർ, അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലിയഡ് എന്ന് പറയുന്ന എപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചും കുറേ കാര്യങ്ങൾ അധികം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇൻ ബ്ലോക്ക് 1. സോ യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ബ്ലോക്ക് 1 constitutes Homer and his age and and the epic Illiad. So that is what is there in block 2. Now we'll move on to the next block. And next block il nammal aare pattitana padikkan povunathu, let's check out Sophocles. Sophocles ആണ് അടുത്ത ആളായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോഫോക്ലിസിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും യു വിൽ ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ വർക്ക് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ഇൻ സോഫോക്ലിസ്. സോഫോക്ലിസും ഹോമറും ഏകദേശം ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. രണ്ടുപേർക്കും താടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തോന്നലുണ്ട്. ഇനി കുറേ പേർക്ക് താടിയും മീശ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾക്ക് അവരെയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എനിവേയ്സ് ഹോമറിനും സോഫോക്ലിസിനും താടിയും മീശയുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക്. Sophocles is one of the great tragedians. നമ്മുടെ ഗ്രീക്ക് ട്രാജഡി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആസ്കിലസ്, സോഫോക്ലിസ്, യൂറിപ്പിഡസ് 3 പേരാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ സോഫോക്ലിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ. ഗ്രേറ്റ് നമ്മൾ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഏസ്കിലിസിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നതെങ്കിലും പിന്നീട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സോഫോക്ലിസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ഗെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് സോഫോക്ലിസ്. സോഫോക്ലിസിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റിംഗ് ഏതാണ്? ഈഡിപ്പസ് റെക്സ്. ഈഡിപ്പസിൻ്റെ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ. ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനമുണ്ട്. അതിനെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് അത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതല്ല. ദാറ്റ്സ് മോർ സൈക്കോ അനലിറ്റിക് തിയറി ബേസ്ഡ് ആണ്. ഈഡിപ്പസ് റെക്സ്, ഈഡിപ്പസിൻ്റെ കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. മലയാളത്തിലൊക്കെ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒത്തിരി ഈ പാട്ടുകളും മിത്തിക്കൽ സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ കഥ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് സസ്പെൻസ് ഒന്നും കളയുന്നില്ല. ഈഡിപ്പസ് റെക്സ്. സോ ഇൻ ബ്ലോക്ക് 2 വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡീൽ വിത്ത് സോഫോക്ലസിൻ്റെ ഈഡിപ്പസ് റെക്സ്. സോ ബ്ലോക്ക് 1 എന്തായിരുന്നു? വി വർ ഗോയിങ് ടു ഡീൽ വിത്ത് Illiad by Homer, and in block 2 we are going to deal with Oedipus Rex by Sophocles. Okay, unit 1. In unit 1 നമ്മൾ ഗ്രീക്ക് തിയേറ്ററിൻ്റെ മേജർ പ്ലേ റൈറ്റ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത്. ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, ദർ വർ 3 മേജർ പ്ലേ റൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഗ്രീക്ക് തിയേറ്റർ, നെയിംലി Aeschylus, Sophocles and Euripides. So when you're talking about Sophocles, you cannot leave out Aeschylus and Euripides. That is why the initial chapter is itself constituted of Greek theatre and the major playwrights. So നമ്മൾ ഗ്രീക്ക് തിയേറ്ററിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീക്ക് തിയേറ്ററിൻ്റെ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഒരു സെറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടു സ്റ്റഡി ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ ഇസ് ദിസ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് പ്ലേസ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. പാസിംഗ് റെഫറൻസിൽ പറഞ്ഞു പോകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് മേജർ പ്ലേ റൈറ്റ്സിൻ്റെയും അവരുടെ പ്ലേസും ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സോ ഓവറോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ ഓഫ് വാട്ട് ഗ്രീക്ക് തിയേറ്റർ ഇസ് ആൻഡ് ഹൂ വെർ ദ മേജർ പ്ലേ റൈറ്റ്സ് ബാക്ക് in that time. So that is what we are going to look in the unit 1 of block 2. Okay, and unit 2 obviously
if you have understood the pattern, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് 2 അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്. സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് വുഡ് ബി മെയിൻലി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ ടോപ്പിക് ഇറ്റ് സെൽഫ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഈഡിപ്പസ് റെക്സിനെ തന്നെയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ദ സമ്മറി ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ പ്ലേ ഈഡിപ്പസ് റെക്സ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രാജഡി. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ ട്രിലജി. 3 പ്ലേസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. അതിലൊരു പ്ലേ ആണ് ഈഡിപ്പസ് റെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈഡിപ്പസ് റെക്സ്, ഈഡിപ്പസ് എറ്റ് കൊളോണസ്, ആന്റിഗണി, 3 പ്ലേസ് ആണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് അതിനകത്തുള്ള ഈഡിപ്പസ് റെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേ ആണ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു അനലൈസ്. ആൻഡ് വിൽ ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ സ്റ്റോറി ആസ് വെൽ as analysis. So that is what we are going to do in unit 2 block 2. Okay, then unit 3 and unit 4 is the further analysis of the same play. So we'll be discussing about Oedipus Rex and Aristotle's 3 unities. So Aristotle is also a philosopher of the Greek tradition. Greek philosopher thaniyana Aristotle, and Aristotle is important when it comes to literature also. He has developed many concepts. There is this famous definition of tragedy by Aristotle, and he has written a book called Poetics nu പറഞ്ഞ book എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. And in that book he has mentioned about the 3 unities that must be observed when somebody is writing a play. Okay, ഒരാൾ പ്ലേ എഴുതി അത് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക് there should be 3 things which should be taken care of. Okay, which need to be taken care of, and that is what is called as 3 unities. We will be discussing about these concept, the 3 unities concept of Aristotle, and we'll be doing this in taking into account the play Oedipus Rex. Okay, so in unit 3 Oedipus Rex and Aristotle's 3 unities is what we are going to discuss. And coming back to unit 4, we'll be discussing Oedipus Rex as a classical and modern tragedy. So we know that Oedipus Rex is a classical tragedy, but are there any modern elements in that tragedy? So that is what we are going to analyze. We are going to see how even now we are studying a play called Oedipus Rex, or people who are students of English literature know about the play Oedipus Rex, and verum know ennalla, they detailedly know about the play Oedipus Rex, and there are certain features which may have contributed to this timeless character or popularity of the play Oedipus Rex. So we are going to look into this particular features which make this tragedy both classical and modern at the same time. So we are going to look into or take an analysis of the classicality and the modernity of the play Oedipus Rex by Sophocles. So in block 2 നമ്മൾ നോക്കിയത് Sophocles ആണ്, and Sophocles in the play Oedipus Rex is what we discussed or what we are going to discuss in block 2. So I hope you are clear. നമ്മൾ ആദ്യം 2 പേരാണ് നോക്കുന്നത്, ഹോമറിന്റെ Illiad ആണ് we have discussed, and then second one is Oedipus Rex by Sophocles. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആളാരാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Okay, so next one is Plautus, and Plautus ഒരു Roman playwright ആണ്, and unlike Sophocles he is actually a comedian. Tragedian അല്ല, comedy plays എഴുതിയ ഒരാളാണ് Plautus എന്ന് പറയുന്ന ആള്. And Plautusum Terenceum രണ്ടുപേരും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് in establishing നമ്മുടെ കോമഡി. നമുക്ക് പിന്നീട് ഫ്യൂച്ചറിൽ we have had comedy of manners, അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്, ഡിഫറെൻറ്റ് കോമഡീസ്, റെസ്റ്റോറേഷൻ കോമഡി, അങ്ങനെ പല പല കോമഡീസ് ഉണ്ട്. അതിൽ കോമഡി ഓഫ് മാനേഴ്സിനെയൊക്കെ വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഓൾഡ് കോമഡി, ന്യൂ കോമഡി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിനെയൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ആളാണ് പ്ലോട്ടസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ, ആൻഡ് ഹീ ഈസ് എ റോമൻ പ്ലേ റൈറ്റ്. സോ പ്ലോട്ടസിനും ചെറിയ രീതിയിൽ താടിയുണ്ട് കേട്ടോ, ബട്ട് സംതിങ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹിയർ. എനിവേസ്, ബ്ലോക്ക് 3 ഈസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് പ്ലോട്ടസിസ് പോട്ട് ഓഫ് ഗോൾഡ്. ഒരു പ്ലേ ആണ് പോട്ട് ഓഫ് ഗോൾഡ്. ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫേമസ് റൈറ്റിംഗ്സ് ഓഫ് പ്ലോട്ടസിൻ്റെ ഒരു ഫേമസ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് പോട്ട് ഓഫ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പോട്ട് ഓഫ് ഗോൾഡ് ഇസ് ദ പ്ലേ ബൈ പ്ലോട്ടസ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ ബ്ലോക്ക് 3. സോ ബ്ലോക്ക് 3 ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഡീൽ വിത്ത് പോട്ട് ഓഫ് ഗോൾഡ്. ഓക്കെ, പോട്ട് ഓഫ് ഗോൾഡിൻ്റെ
കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈ ഒരു നമ്മുടെ സീരിയസ് സാധനമൊന്നുമല്ല, ഒരു ഗോൾഡിനോടുള്ള ആർത്തിയും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ്. സോ അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. വിൽ ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ സമ്മറി ആൻഡ് സ്റ്റഫ്, സോ ഡോണ്ട് വറി. ഇനീഷ്യലി വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് റോമൻ കോമഡി ബിക്കോസ് പ്ലോട്ടസ് ഇസ് റോമൻ ആൻഡ് ഹീ ഈസ് എ കോമഡി റൈറ്റർ. കോമഡി എഴുതുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് തന്നെ we are going to deal with Roman comedy. We are going to look into the features of Roman comedy and how is it different from tragedy. What are the prevalent features of comedy at that point of time. How is it different from the present day comedy. All these things will be dealt in unit 1, which deals with Roman comedy. Clear? So Roman comedy ആണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത്. And then the second and third unit deals with pot of gold completely. അപ്പോൾ നമ്മൾ pot of goldൻ്റെ summary, analysis, characters, what are the total happenings of the play, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. So in pot of gold, what are the happenings is what we are going to discuss in both unit 2 and unit 3. It is divided, രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. So anyway, after studying unit 2 and unit 3, you will get a perfect idea about the play Pot of Gold by Plautus. Okay, now the last unit 4 deals with the critical perspectives associated with Pot of Gold. നമ്മൾ മാക്ബത്ത് ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോഴും നമ്മൾ critical perspectives നോക്കിയായിരുന്നു. So what are we exactly looking in a chapter on critical perspectives is familiar to you. So we'll be dealing with the different scholars' perspectives on the same play. Pot of Goldനെ പറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്കോളേഴ്സിന് പറയാൻ എന്താണുള്ളത്, or when you are reading the play from different perspectives, pala perspectives on the theoretical. So when you are doing that, what are the different approaches or different findings that you have with regard to the play. All these things are dealt with in the unit 4 Pot of Gold critical perspectives. So clear? അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് 3ൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് is nothing but Plautus's play Pot of Gold. Right. Now moving on. നമുക്കിവിടെ രണ്ടുപേരുണ്ട്, ഹോറസ് ആൻഡ് ഓവിഡ്. ബോത്ത് പീപ്പിൾ ആർ ഫ്രം റോം. ഓക്കെ, റോമൻ പ്ലേറൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ദേ ആക്ച്വലി റോട്ട് പോയിട്രി. ഹോറസ് സറ്റയർസിന് ഫേമസ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഓവിഡ് ഇസ് ഫേമസ് ഫോർ ഹിസ് ലവ് പോയംസ്. പോയട്രി ആണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ഹോറസ് ആൻഡ് ഓവിഡ് ഇൻ ദിസ് ലാസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക്. ഓക്കെ, സോ ബ്ലോക്ക് 4 is Horace and Ovid. We are going to look into whom? Horace and Ovid. Okay. Then unit 1 we have an introduction of the Roman literature. So Roman comedy is what we have already discussed in block 3 unit 1, but in block 4 unit 1 we have a discussion on Roman literature all together. മൊത്തത്തിൽ Roman literature എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ introduction, because we are dealing with poetry particularly in this section. We are going to look into that part as well. So we are going to look into Roman literature in the first unit of block 4. Right. Then unit 2 we are going to look into the life and works of Horace, which is very familiar. നമ്മൾ അങ്ങനെ പല യൂണിറ്റ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ബേസിക്കലി വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ലൈഫ്, ദ ഏജ്, പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് റൈറ്റിംഗ്സ് ഓഫ് ഹൊറസ്. അപ്പം അന്നത്തെ കാലം എന്തായിരുന്നു, ഹൊറസ് ജീവിച്ചിരുന്ന ചുറ്റുപാടുകൾ എന്തായിരുന്നു. there may not be many information, much information like that of British literature, because ഈ ഒരു ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഏൻഷ്യൻറ്റ്. അപ്പോൾ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. എനിവേസ് ആൻഡ് surviving works are very less in number. So we'll be looking into the famous works, surviving works of Horace and his lifetime and the age in which he lived in unit 2. Okay, then unit 3 we'll be doing the textual analysis of satire 1 to 4. So we have Horatian satires. Satires എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളിനെയോ ഒരു സന്ദർഭത്തിനെയോ ഒരു ഇവൻറ്റിനെയോ കളിയാക്കി നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സറ്റയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് തന്നെ there are 3 different types of satire. അതിൽ one among those types is called Horatian satire. What is a Horatian satire is something we'll be dealing in this unit. So I'm not going to give you an introduction on what is a Horatian satire. We'll be doing it in the lesson that deals with the unit 3. So you'll be dealing with Horatian satire as well as the analysis, textual analysis of satire 1 to 4. We have 4 satires, 1, 2, 3, 4, and that satires will be textually analyzed in the unit 3 of Horace,
textual analysis of satire 1 to 4. Okay, so that is what we are going to do. Then in unit 4, we are going to look into Ovid's life, literature, works and Bacchus book 3. Okay, so Ovid in the life, Ovid in the literature, works, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. And you know how it would be. Ovid ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് will be talking, and his famous works, his existing works, all these things will be discussed there. And Ovidന്റെ ഏറ്റവും important ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് Metamorphosis എന്ന് പറയുന്നത്. That is what we are actually going to study. And Metamorphosis is his magnum opus. Magnum opus means the greatest work of a particular artist. So his magnum opus is Metamorphosis. It has around 11,000 lines. ഒരു poem ആണ്. 11,000 lines, close to 12,000 lines ഒക്കെ ഉണ്ട്. And 15 booksലാണ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. We'll be dealing with Bacchus book 3. Okay, Bacchus book 3 ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. Bacchus is actually a Roman god. Okay, so അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം we'll be dealing and discussing with when we deal with the lesson that deals with units number 4. So we are going to look into Ovid, life, literature, works and Bacchus's book number 3. Right? So that is what is constituted in unit number 4. Then we have units number 5, Pyramus and Thisbe book 4, Philomela book 6. So these two are stories or tales told in the magnum opus work of Ovid, that is Metamorphosis. Metamorphosis ila valare famous aayittulla rendu tales aanu Pyramus and Thisbe. Pyramus and Thisbe are lovers, and Philomela is again somebody who has had a miserable condition, rape ഒക്കെ attempt ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു ആളാണ് Philomela, and there is one sister. Philomelയ്ക്ക് ഒരു സിസ്റ്ററും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കഥ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, then നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് പോകും. So Pyramus and Thisbe and Philomela are respectively the book 4 and book 6 of Ovid's Metamorphosis. We are going to deal with that in detail in unit number 5. Okay, so that is what we are discussing totally in European classical literature. So let me just rewind. So totally we'll be dealing with 5 people: Homer, Sophocles, Plautus, Horace and Ovid. 5 people ആണ് ഈ ഒരു total നമ്മുടെ കോഴ്സിനകത്ത് വരുന്നത്, and that those are the people we are going to discuss and their works. So Homer തൊട്ടിട്ട് Homer and Sophocles are Greek playwrights, and Homer is a blind poet also. So Homerന്റെ വർക്കും Homerന്റെ epic poem ആയിട്ടുള്ള Illiad is what we are going to discuss, and Sophocles' works Oedipus Rex. Then we have Plautus's Pot of Gold, and we have Horace's and Ovid's poetry also. Horaceന്റെ Satire, Ovidന്റെ Metamorphosisലെ 3 ബുക്സും ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. So that is what constitutes your entire course on European classical literature. And as I have mentioned initially, it will be a very interesting course because we will be having to deal with so many mythological stories, and these have close connection with നമ്മുടെ mythology also. So you can just relate and study the lessons and stories, and just വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ആയിരിക്കും. You will be very happy after studying this course, I presume. So ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കോഴ്സ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. I hope you understood the background of the whole course. So comparatively അത്ര ഒരു hectic അല്ലാത്തൊരു കോഴ്സ് ആണ്. Unlike British literature, it's not very hectic. So we'll enjoy and learn the course together. So I'll see you in our lessons videos, and till then just go through your SLM, have a background idea, read something about European classical literature, brush up your knowledge on all these things, and get ready for our course. We'll be starting the course soon, and I'll meet you in my lessons. Thank you. Happy learning.